வெல்கம் டு ரேபிட் மிஸ் தமிழ் சேனல். தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியில் பிஎட் செகண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன்றது நடந்து முடிஞ்சது. ஸோ இதற்கான எல்லா பெடகாஜி சப்ஜெக்ட்ஸுடைய எம்சிக்யூ ஆன்சர்ஸை நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா பெடகாஜி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி, ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் கேட்ட எம்சிக்யூக்கான பெடகாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் ஹெல்ப்ஸ். ஸோ இதற்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆல் த அபோவ். Why to teach, what to teach and how to teach. Second question, for modifying teaching behavior, which of the following strategies have been supported by research evidence? So இதற்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் interaction analysis procedure. Option D is the correct answer. கற்றல் நடத்தையை மாற்றி அமைப்பதற்கான பின்வரும் உத்திகளில் எது ஆராய்ச்சி சான்றுகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது என்றது ஊடாற்ற பகுப்பாய்வு முறை. Third question, which of the following is the main assumption of Charles Galloway's system of observation? ஸோ இதற்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் non-verbal communication can be more effective during instruction in the classroom. Fourth question, advanced organizers model is the contribution of. So இதற்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் டேவிட் அசுபல். ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபிஃப்த் கொஷின், ஃபீல்டு ட்ரிப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் சோஷியல் சயின்ஸ் ஃபார் த. ஸோ இதற்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் எம்பரிக்கல் எவிடன்ஸ், ஆதாரப்பூர்வ சான்று. ஸோ ஃபீல்டு ட்ரிப்ஸ்ன்ற நேரடியாக சென்று ஆதாரங்களை சேகரிக்கிறது தான், அதுதான் எம்பரிக்கல் எவிடன்ஸ்ன்றது கரெக்டான ஆப்ஷன். 5 மார்க்ஸை பொறுத்தவரையில் வாட் டு யூ மீன் பை பெடகாஜி, ஹியூட்டாகாஜி அண்ட் ஹேண்ட்ராகாஜின்றதை கேட்டிருக்காங்க. ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் கிளாஸஸ் பேசிக் டீச்சிங். 8th பார்த்தீங்கன்னா ஹவு வில் யூ எஃபெக்டிவ்லி யூஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங் மெத்தட்ஸ் ஃபார் காமர்ஸ் டீச்சிங். 9th அவுட்லைன் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஃபேர்ஸ் இன் காமர்ஸ் லேர்னிங். 10th what is diagnostic test, what are its uses in commerce and accountancy. 11th what is critical pedagogy, outline the need and implication in present day teacher education system. அதற்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் அபவுட் ஃபிளாண்டர் இன்ட்ராக்ஷன் அனாலிசிஸ் கேட்டகரி சிஸ்டம். 12th டிஸ்கிரைப் த கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் ஸ்கின்னர் ஆப்ரண்ட் ட்ரைனிங் மாடல் அண்ட் இட் ரிலவன்ஸ் டு டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங். இதற்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் ரைட் அன் எஸ்ஸே அபவுட் அசுபல்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் ஆர்கனைசர் மாடல். 13th how will you organize role play and case study method in commerce teaching, illustrate your answer. அதற்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் அவுட்லைன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குரூப் கண்ட்ரோல்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி டீச்சிங். 14th how will you identify the analysis the learning resources in commerce and accountancy teaching, illustrate your answer. அதற்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் வாட் இஸ் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி கிளப், ஆஸ் எ காமர்ஸ் டீச்சர் ஹவு வில் யூ ஆர்கனைஸ் அண்ட் கண்டக்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் கிளப், எக்ஸ்பிளைன். 15th டிஃபைன் எவாலுவேஷன், டிஃபைன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எவாலுவேஷன் இன் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி டீச்சிங். இதற்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் அவுட்லைன் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் டெஸ்ட் இன் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி, டிஸ்கிரைப். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் இணைந்திருங்க, உங்களுக்கு தகவலை தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.